Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayet Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Om Jnanatimirandhasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadhi Paschati Deshatarane Nityananda Maham Nome Sarvananda Karam Harinama Pradam Devam Avaduta Shiromanim Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemam Divya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprem Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So today's verse is Etavan Sankhya Yoga Bhyam Sarva Dharma Parinishthaya Janma Labha Param Paraha Pumsaham Ante Narayana Smritihi. So translation and purport, I'll be reading it. You can, if you want, you can also translate you can read in Russian language. After you. Yeah. The highest perfection of human life, achieved either by complete knowledge of matter and spirit, the practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the Supreme Personality of Godhead at the end of the life. You can read the translation. Итак, сегодняшний у нас стих, это 2.1.6, перевод. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности Бога. Purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Narayana is a transcendental personality of Godhead beyond the material creation. Everything that is created, sustained, and at the end of annihilated is within the compass of the Mahatattva and is known as the material world. The existence of the Narayana is not within the jurisdiction of the Mahatattva, and as such as the name, form, attributes of Narayana are beyond the jurisdiction of the material world. But the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic power, which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the stage of Narayana Smriti, or the constant remembrance of personality of Godhead. This is possible only by the association of a pure devotee who can give a finishing touch to the transcendent activities of all Gyanis, Yogis, or Karmis, in terms of prescribed duties defined in the scriptures. There are many historical instances of the achievement of the spiritual perfection, such as that of the Sanagadi Rishis, or the 9 celebrated Yogendras, who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. None of these devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to the methods as adopted by the Gyanis and Yogis. Everyone is anxious to achieve the highest perfection of his particular activity, and it is indicated that hearing that such perfection is Narayana Smriti, for which everyone must endeavor his best. In other words, life should be molded in such a manner that one is able to progressively remember the personality of God in every step of life. Итак, комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Нараяна — это личность Бога, трансцендентная к материальному творению. Все, что создается, поддерживается и в конце концов уничтожается, находится в пределах Махататтвы, материальной субстанции, и называется материальным миром. Однако бытие Нараяны, личности Бога, не подчиняется законам Махататтвы, и потому его имя, форма и качество также не подчиняются законам материального мира. Высшего совершенства можно достичь, либо занимаясь эмпирической философией, которая учит, как отличить материю от духа,
Бога, либо овладев мистическими силами, позволяющими в конце концов попасть на любую планету во Вселенной и за ее пределами, либо выполняя религиозные предписания. Однако в любом случае высшего совершенства достигает только тот, кто находится на ступени нараяна смрити, то есть постоянно помнит о личности Бога. А подняться на эту ступень можно, только общаясь с чистым преданным, который доведет до логического конца трансцендентную деятельность гьяни, йога или карми в рамках конкретных, предписанных шастрами обязанностей. История знает немало примеров людей, достигших духовного совершенства. Один из них – Санакади Риши и 9 прославленных йогендр, которые достигли совершенства только после того, как посвятили себя преданному служению Господу. Но никто из преданных Господа никогда не сворачивал с пути преданного служения и не обращался к методам гьяны или йоги. Любой человек хочет достичь совершенства в той деятельности, которой занимается. Здесь сказано, что таким совершенством является нараяна смрити, и потому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь его. Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда помнить о личности Бога. Okay. Okay, Hare Krishna. So Maharaj Parikshit, he asked many questions to Shukadeva Goswami. Махараджа Парикшит задал Шукадеве Госвами много вопросов. And Shukadeva Goswami was very pleased by hearing those questions because those were related not only for Parikshit's benefit but also for the benefit of all the people. И Шукадева Госвами был ими очень доволен, потому что эти вопросы были направлены на благо не только самого Парикшита, но на благо всех людей. And all the questions were the topics related to Lord Krishna, and it was the prime subject matter for hearing. И все вопросы касались Верховной Личности Бога. Это была самая главная тема, о которой они говорили. Now there are different kinds of people who are interested in different kinds of subject matters in the world. Есть разные люди, которые интересуются разными темами в этом мире. Those people who are materially engrossed, they are blind to the knowledge of ultimate good. So they only like to hear the mundane subject matter of the society. И люди материалистичные, которых интересуют просто какие-то материальные достижения, они заняты тем, что слушают какие-то светские разговоры в обществе. Throughout the day, such a Grahamedi or a person who has not devoted his life for the activities of Krishna consciousness, his whole lifetime has been spent uselessly, just for making money, indulgence in sexual activities, and maintaining his family members. So in this way, he spends the whole life. И такие люди, которых можно назвать грехометхами, да, которые не выполняют своих высших обязанностей, они всю свою жизнь проводят бесцельно, они слепы к духовному знанию, и они зарабатывают деньги, они просто общаются с людьми и вот так проводят свою жизнь. And such people are very attached to their body, their children, their family, and so many. They're very attached, and although they might be very sufficiently experienced that there is no happiness in this world, they still actually want to. They are devoid of the transcendental knowledge, so they want to still keep on enjoying this material world. Even if they heard some transcendental knowledge. No. These people are divided. These people are divided. So they just keep on enjoying this material world to gain some happiness, but they don't get anything. But still they continue doing so. И такие люди, они очень сильно привязаны к своему телу, к своим детям, к своей семье. У них очень сильная привязанность. И при том, что у них есть опыт, что счастья-то в этом мире нет, тем не менее они продолжают пытаться это счастье получить. Just for example, if you see, there are so many old people in this world, and they have enough of experience. They have gone through a phase of life where they have been enjoying throughout their life, and now they're old, and they know that there is no happiness in this world. There is no enjoyment in this world. Although they might not be transcendentalists, but they have realized this. So still, they talk about the same thing. They encourage others to do the same thing. Even they encourage their sons, grandsons to do the same thing.
У нас есть такой пример пожилых людей. У них достаточно опыта жизненного. Они видели, что счастья в этом мире особо нет, хотя пытались наслаждаться в этом мире. И хотя вот они сами не трансценденталисты, они понимают, что жизнь счастья не принесет. Но они почему-то поощряют своих внуков, своих детей делать все те же самые вещи, которые они делали. Because of this, what happens is the life of a person is miserable. И в итоге просто жизнь человека, она полна страданий. And then what happens? If such person wants to become free from all the miseries of life, then what should he do? И что же нужно делать такому человеку, чтобы избавиться от страданий в своей жизни? So the best thing for him to do is to hear about and glorify Lord Shri Krishna. Excuse me, they should turn to Krishna. Yes, these people who are materialistic people who are. Just a second. Can you pick him up, please? Sorry. So this materialistic, my son was crying. Это мой сын плачет. So this materialistic people, if they want to, their life is very miserable. So if they want to become free from the miseries of this material world, what is the solution for such people? Итак, жизнь таких людей материалистичных, она полна страданий, но как же им от них избавиться? The only solution for this is for people to free themselves from all the miseries of this material world is to hear about and glorify Lord Shri Krishna. Единственный способ, как избавиться от страданий, это слушать о Господе Шри Кришне и прославлять Его. Then we come to this today's verse that the highest perfection of human life, it can be achieved. The highest perfection of human life can be achieved only by remembering Narayana at the time of the death. И высшего совершенства человеческой жизни можно достичь только помня Господа Нараяну в момент своей смерти. Now, remembering Narayana at the time of death is not an ordinary thing. Okay, go ahead. И помнить о Нараяне в последний момент жизни — это не такая простая вещь. It happens only by the causeless mercy of the Lord. Это может произойти только по беспричинной милости Господа. Because we need to understand that by our own means we cannot capture the Supreme Lord. Мы должны понять, что своими силами мы привлечь Господа не можем. Our sadhana, our bhajan, whatever we are doing for the pleasure of the Lord, and it can attract the mercy of the Lord. But if we have the understanding that on our own strength we are going to capture Krishna in our mind, then this is a big joke. It is not possible. Конечно, наша садхана, наш баджан, то, что мы искренне делаем, это привлекает Господа. Но если мы считаем, что все это происходит просто благодаря нашим усилиям, то это глупость. Так не бывает. We need to understand how Krishna appears in this world. Мы должны понять, как Кришна является в этом мире. Or how Krishna appears in the mind of his devotees. We need to understand this science. Мы должны понять науку, как Кришна проявляется в уме своих преданных. Krishna first appeared in the mind of Vasudeva, and from Vasudeva's mind, Vasudeva transferred Krishna from his mind to the mind of Devaki. Сначала Кришна явился в уме Васудевы, а потом Васудева перенес его в ум Деваки. Similarly, the spiritual master also transfers Krishna from his mind to the mind of the sincere disciple. Точно так же духовный учитель передает Кришну из своего ума в ум искреннего ученика. But to whom will the spiritual master give the Krishna, one who is qualified? Но кому духовный учитель передает Кришну? Тому, кто квалифицирован. That's why again and again it is said that we have to take shelter of pure devotees. We have to take shelter of pure devotees. Снова и снова мы слышим, что мы должны принять прибежище у чистых преданных. And hear Krishna Katha from them. И слушать от них Кришна-катху. Very sincerely and very honestly, we have to practice Krishna consciousness under their guidance. И очень честно, очень искренне мы должны практиковать сознание Кришны под их руководством. Only then it is possible that if we can sincerely and honestly, when we try to serve
a sadhu, and if we please him, then if he is pleased, he can grant us Krishna. He can transfer Krishna from his heart. By the medium of mind, he can transfer Krishna to our heart, to our mind. Если мы искренне и честно служим саду, и если он нами доволен, только тогда он сможет нам передать Кришну из своего сердца в наше сердце посредством своего ума. So, you need to understand that what is the highest perfection of life. Мы должны понять, что же такое высшее совершенство человеческой жизни. So the highest perfection of life is to remember Krishna at the time of one's death and at the end of the life. И высшее совершенство в том, чтобы в конце жизни помнить о Верховной Личности Бога. So, if we understand that only the Lord, on His own will, if you understand from this life of so many incidents mentioned in the Bhagavatam, then only by the Lord, by His own sweet will, can appear in our mind, or a sadhu can give it to us, then we should know that we should be very honestly and sincerely practicing Krishna consciousness. We cannot cheat. We cannot cheat the Lord. We cannot cheat our spiritual master. We cannot cheat them. We have to very honestly and very sincerely practice Krishna consciousness under their guidance. И мы должны понять, что Кришна может явиться нам, прийти к нам только по своей доброй воле. Также его может передать нам чистый преданный. Поэтому мы не можем обмануть ни Кришну, ни духовного учителя, никаких саду. Мы должны практиковать сознание Кришны очень честно и искренне. So if you see from the life of Ajamil, это мы можем увидеть во множестве примеров Бхагаватам, в частности, на примере жизни Аджамилы. So see his life. He was all the time engrossed in his activities of sense enjoyment. И, как мы видим, всю жизнь он был погружен в наслаждение чувств, в материальное наслаждение. Ajamil was a sinful person. He was not an offender. Он был грешным человеком, но не был оскорбителем. Once some sages, they happened to come to his home. Когда к нему в дом приходили какие-то мудрецы, and Ajamil was not at home. Аджамила не было дома, жена была дома. So those sages, they saw Ajamil's wife, and they saw the whole situation in Ajamil's life. They could see that how degraded and how fallen he was. That he was associating with a prostitute and he had so many children. So it was a miserable life of Ajamil. И они, когда приходили к нему в дом, они могли увидеть, какую жизнь он ведет, насколько это падший человек. Они видели, что он общается с проституткой, что у них много детей. So these sages, they also saw that this Ajamil's wife is pregnant. Также они видели, что жена Аджамилы беременна. So they kept a message. They kept a message for Ajamil at his wife, saying that please tell Ajamil if he can name this son who is going to newborn son who is going to take birth very soon as Narayan, that will help him. So they kept for Ajamil to his wife. Но они передали послание для Аджамилы через его жену. Они сказали ей, что если вы назовете этого ребенка, этого мальчика, который скоро родится, Нараяной, он очень сильно поможет ему. So when Ajamil returned home and we understood that the sadhus have came home, so he remembered his life when he was very young and he was very devoted to serving sadhus, devoted to serving the parents, devoted to serving the spiritual masters. So when he heard that some sages have come, immediately he was very inquisitive. What did they say? И когда Аджамила пришел домой и узнал, что в его доме были мудрецы, он сразу вспомнил свою молодость, свою прошлую жизнь, когда он был очень предан и святым людям, и духовному учителю, когда он им всем служил. И он сразу же спросил, что они сказали. Ajamil's life was in a very degraded stage. He was associating with prostitutes, he was eating from her hands, he was
he had so many children with them, and for maintaining the family, he was doing so many other nonsense business in his life. He was kidnapping people, looting the banks, and so many things he was doing. Но сама жизнь Джамила была очень грешной. Он вел жизнь очень падшего человека. Чтобы поддерживать семью, он и людей воровал, и в принципе воровал. То есть занимался самыми низменными занятиями. But when Ajamil, he heard these instructions that I have to name my son as Narayana, immediately Ajamil agreed to this. Но как только Джамила услышал это наставление назвать своего сына Нарайаной, он сразу же с этим согласился. Because he had some sukruti, bhakti sukruti, because he has served the sadhus previously. So he had that sukruti, and because he immediately agreed and named his son Narayana. Потому что у Аджамила у него было некоторые сукрити, бхакти сукрити от его прошлой деятельности, и поэтому он сразу же назвал своего сына Нарайаной. Although Ajamil's life was completely miserable, but when the son was born, then throughout the day he was chanting the holy names of Narayana. И несмотря на то, что его жизнь была очень, в грустном таком положении он находился, но тем не менее, когда родился сын, он практически весь день повторял имя Нарайаны. That saying, "Oh Narayana, please come from your mother's place, lap to my lap. Oh Narayana, have you done this? Oh Narayana, have you did this? Have you taken a bath, Narayana?" So throughout the day, he was just chanting Narayan, Narayan, Narayan. Он постоянно обращался, например, к сыну, к жене, что «Ой, Нарайана, теперь сядь ко мне на колени, вот как ты купался, Нарайана, что ты делал?» То есть все дни он повторял имя Нарайаны. Now, Ajamil's life was miserable and he was about to land up in hellish planets. But see, he simply followed a little instructions given by the sages. And here his life has completely transformed. Now he is chanting the names of Narayan throughout the day. И хотя жизнь самого Джамилы была очень такой грешной, тем не менее, выполнив наставление саду, она изменилась. То есть он стал постоянно повторять имя Нарайаны. So although Ajamil was not aware that Ajamil was not aware of the potency of the holy name. He was simply chanting, thinking this was the name of his son Narayana. But actually he was unconsciously, he was chanting the names of Narayana 24 hours. И хотя сам Джамила, он не считал, что он произносит имя Бога, он просто произносил имя своего сына. Тем не менее, бессознательно он произносил имя Верховной Личности Бога целые дни. And that attracted the mercy of the Lord. И именно это привлекло к нему милость Господа. So when Ajamil's time for death came, and he was about to give his body, Yamadutas, they came to take him away because they have in their registry they know that Ajamil was a very sinful man and he has to be punished. So they came to take him out. They came to drag his soul and take him to the Yamaraj. И когда Джамила уже был при смерти, к нему пришли ямадуты, поскольку в их записях было сказано, что это грешник, и за свои поступки он должен быть наказан. То есть они пришли, чтобы вытащить его душу из тела и отвезти нас к Ямараджу. But when Ajamil was about to leave his body, when they were the Yamadutas, when they were about to drag his soul from out of his body, at that time, seeing the fearful form of the Yamadutas, he called out for his son, Narayana ah, that Narayana, please come here. I want to see you. I'm dying. I want to see you. И когда уже почти ямадуты должны были вытащить душу из его тела, и Джамила увидел их страшную форму, он закричал Нараяна, Нараяна, ага, то есть он как позвал своего сына, иди сюда ко мне, Нараяна. And when Ajamil called for his son Narayana, at that time, by the potency of the holy name, it attracted the causeless mercy of the Lord Narayana, and Lord Narayana immediately sent 4 of his associates to help Ajamil. И как только Аджамила произнес имя Нараяна, и внутренняя энергия Господа, она привлекла его беспричинную милость, и тут же Господь Нараяна послал к нему своих 4 вишнудутов на помощь. We can very easily understand here that what was Ajamil's life. He was in a very miserable state of life.
but a little swalpamasya dharmasya, little bit of devotional service he performed unknowingly he performed the devotional service, and that is helping him from the hellish going into the hellish planetary systems. И мы можем видеть, что хотя жизнь Джамилы была очень плачевной, тем не менее, вот то маленькое преданное служение, которое он совершил, даже бессознательное, оно в момент смерти ему помогло. And then the 4 Vishnudutas came there and they cut the ties. They cut the they had a rope. The Yamadutas, they had a rope which was helping them to pull the soul out from the body. The soul never wants to leave the body because it's very attached. But when the time of death comes, they have to take the soul out of the body. So for that they need a rope, and they were dragging Ajamil's soul from the body. At that time, this Vishnudutas came to save Ajamil, and they saved his life. И когда пришли Вишнудуты, они перерезали веревки, которыми ямадуты вытаскивают обычно душу из тела грешника. И они как раз это и пытались сделать с Джамилой, поскольку сама душа, она не хочет покидать тело, она к нему очень привязана, поэтому им приходится вытаскивать ее с помощью веревки. И здесь Вишнудуты спасли Джамилу. So, we are very fortunate that we have the association of the Vaishnavas. We have a very good platform to practice Krishna consciousness. So we should not miss this opportunity. У нас есть очень счастливая возможность быть в обществе вайшнавов. У нас есть возможность практиковать, и мы не должны потерять эту возможность. So this is a causeless mercy of the Lord that we have this arrangement, that we have association of devotees around, we have temples, we have a chance to take shelter of Shrimad-Bhagavatam, we have a chance to hear Bhagavatam from devotees, we have a chance to do Sankirtan in the association of devotees. So it is actually the causeless mercy of the Lord on all of us. We have to take full advantage of this and practice Krishna consciousness with full enthusiasm. И все это беспричинная милость Господа, по которой у нас есть и храмы, и общество преданных, и возможность слушать Шримад-Бхагаватам, и Санкиртану. То есть все это нам дано по беспричинной милости Господа, и мы должны этим воспользоваться максимальным образом. So similar, this is what happens when we come. Narayana Smriti will happen only when we come in association of in association of devotees. Otherwise, it is not possible. We need mercy of the advanced devotees. И Нарайана Смрити может к нам прийти только если мы находимся в обществе чистых преданных. Только по их милости мы можем это получить. Narayana Smriti means constant remembrance of the personality of Godhead. Нарайана Смрити означает постоянное памятование о личности Бога. And that is only possible by the association of pure devotees of the Lord. И это возможно только по милости чистых преданных Господа. When we associate with them, they will help us clear all our doubts. Когда мы с ними общаемся, они нам помогают рассеять все сомнения. And they will help us develop unflinching faith in the Supreme Lord. И они помогают нам развить твердую, непоколебимую веру в личность Бога. So, a similar incident was a similar kind of thing was happening in the life of Yayati Maharaj. Yayati Maharaj was very engrossed in enjoying his two wives, Devayani and Sarmishta. И такой же случай произошел в жизни Махараджи Яяти, который был очень сильно тоже погружен в чувство наслаждения со своими двумя женами, Деваяни и Шармиштхой. So, Devayani and Sarmishta, Yayati Maharaj was enjoying them for so many thousands and thousands of years. So many thousands of years he was enjoying them. И Махараджи Яяти наслаждался с ними многие тысячи лет. But still, after enjoying her for 1,000 years, Yayati Maharaj was not generating any detachment from her, from this sense enjoyment. Но, несмотря на то, что это продолжалось так долго, у Махараджи Яяти не развелось отречение от этого наслаждения. Although his life was miserable, but still
there's so many things which happened in his life, Yati Maharaj's life, which made his life this miserable, that he has to become. He was cursed by his father-in-law. He became old, and then he again he has to take his youth from his son, and then he again, after getting the youth from his son, also he was again wanted to enjoy his wife Devayani. So many things are happening in his life. И его жизнь, она была, в общем-то, полна страданий, потому что из-за своих наслаждений он был проклят с отцом своей жены, затем он постарел, потом ему пришлось забрать молодость у своего сына, затем, когда он получил молодость, он снова стал наслаждаться своей женой Деваяни. So this is the life of an every ordinary person, that he is absorbed in sense enjoyment without the knowledge of matter and spirit. И это жизнь обычного человека, который полностью погружен в чувственное наслаждение и ничего не знает о материи, о духе. So, and he forgets. What he forgets? What is janma labha param pumsam? What is the purpose of his birth? What is the purpose of his birth? He completely forgets that. And he just remains absorbed in sense enjoyment, sense activities of sense gratification throughout his life. И жизнь такого человека, она вся проходит в наслаждениях, в попытках наслаждаться, потому что он не забыл, в чем цель человеческой жизни, для чего он здесь родился. And the situation with Yati Maharaj can still be identified with also ours also, that we Yati Maharaj took the youth from his son, and he wanted to enjoy his life. Similarly, we also, in today's days, we also are trying to remain young by taking so many different kinds of medicines and so many different ways. We want to look young, we want to be young, we want to always remain gorgeous and beautiful, but we cannot. But we are completely ignoring this fact that we are getting old and we're about to die, and we want to remain young, and we want to enjoy this material world, we want to show off. So many things are there. Similar things are happening. What happened with Yati Maharaj life is happening with us also now. That we want to continue the sense enjoyment in all the circumstances. И с нами происходит та же вещь, что с Махараджа Яяти. Он получил молодость от своего сына. И точно так же и мы. Хотя мы стареем, да, и мы не хотим знать этого факта, мы хотим постоянно оставаться молодыми и принимаем какие-то различные лекарства и пользуемся всем, чем только угодно, лишь бы продлить себе эту молодость, лишь бы продлить свои чувственные наслаждения. Хотя на самом деле у нас это не получится. We forget in this human form of life, we forget what? The janma labha param pumsam is the most important activity, or the most profitable way of using this human form of life is to always remember Narayana. This we forget completely. Мы полностью забываем о том, что цель нашей жизни – это постоянно помнить Нараяну, постоянно помнить Верховную Личность Бога. And what happens is we completely remain absorbed in this so-called material world, and we forget the real goal of our life, which is to know God. И мы остаемся погруженными в дела этого материального мира, и мы забываем о том, что должны помнить Бога. But then something happened in the life of Yati Maharaj as well, which changed everything. Но в жизни Махараджа Яти тоже произошло кое-что, что изменило его жизнь. Yati Maharaj, although his life was completely absorbed in sense gratification, but he always respected sadhus, he always respected brahmanas, and he always invited the brahmanas at his home, and he used to perform the yagyas and everything that he was doing every day. И хотя Махараджа Яяти, он был погружен в чувственное наслаждение, тем не менее, он уважал саду, он уважал браманов, он приглашал их к себе в дом, и он постоянно совершал яги. And what happened once that when he was hearing about the life of
Amrish Maharaj from Narad Muni. Narad Muni and other sages used to always visit his place. But he was hearing from the sadhus and he was hearing about the life of Amrish Maharaj, how Amrish Maharaj was also a king of the whole world, he was emperor of the whole world, and how he was absorbed himself in the service, devotional service of the Supreme Lord. И во дворец Махараджа Яти приходили различные мудрецы, Нарада Муни в том числе. И он от Нарады Муни слушал историю об Амбарише Махараджа, который, хотя был императором всего мира, тем не менее полностью занял себя преданным служением Господу. So, when Yati Maharaj heard this, the life of Amrish Maharaj, that how he was absorbed in 24 hours in Shravanam, Kirtanam, Vishnu Swaranam, Archanam, Vandanam, Dasam, Saksham, Atmanam, how he was absorbed in ninefold devotional service throughout the day, he felt very ashamed of the situation. И когда Махараджа Яти услышал о том, как Амбариша Махарадж был полностью занят всеми 9 процессами преданного служения, от слушания и до полного предания, ему стало стыдно за то, как он живет. Why he felt ashamed? Because he was not, although he was also a king, but he was not practicing Krishna consciousness like Amrish Maharaj was doing. Ему стало стыдно, потому что он, хотя и был тоже царем, но он не практиковал сознание Кришны. And that particular incident changed Yayati Maharaja's life. И этот случай, он изменил жизнь Махараджа Яяти. And he became inspired to become a complete surrendered soul unto the lotus feet of Lord Sri Hari. И он получил вдохновение, чтобы полностью предаться лотосным стопам Господа Шри Хари. So he said to his wife that Purnam Varsha Sahastra me Vishayan Sevato Satkruta Tathapi Chanu Savan Trishna Teshu Vapajayate. He was saying that Yati was saying to his wife that I have spent 1,000 years enjoying sense gratification with you, but yet my desire to enjoy such pleasures increase daily. I am not yet satisfied. И он сказал своей жене, Махараджа Яяти, что я 1000 лет наслаждался с тобой, но мое желание наслаждаться только увеличилось, оно не было удовлетворено. And then he decided that I have to go to the forest now and completely absorb myself in performing devotional service to the Lord Hari. И он решил, что он все оставит, уйдет в лес и будет совершать преданное служение Господу Хари. What we can now actually in the current scenario of the world, we can understand the importance of people. Why people used to go to the forest for performing devotional service? Why? He understood why. We can understand that. We can understand that why people in those days used to go to the forest for performing devotional service. И мы можем понять, зачем люди уходят в лес, для того, чтобы практиковать преданное служение. Yati Maharaj told his wife that he wants to go to the forest and perform devotional service exclusively without getting a tinge absorbed in any other activity of sense enjoyment. И он сказал своей жене, что он уйдет в лес, и там как бы он оставит все малейшие даже следы материальных привязанностей и какой-то другой деятельности. So yeah, we can also understand now that by staying inside the home in a lockdown situation, wherein we can't go to the malls, we can't go to the movies, we can't do so many other things, but we can there is no pressure of the job, so much pressure from of the job, and no, there is very less running around. So we can now actually concentrate and focus on one's own devotional life, because there is less, the misery has gone down to a good extent. И сейчас мы находимся в такой ситуации, что у нас намного меньше напряжения от работы, у нас сейчас намного меньше деятельности внешней, очень мало у нас движений где-то вне дома. И поэтому сейчас у нас есть хорошая возможность больше сконцентрироваться именно на преданном служении, на деятельности преданного. So Yayati Maharaj's life was changed when he heard about Amrish Maharaj, and then he devoted himself completely to the devotional service of Lord Sri Hari. Similarly, we have to also take shelter of Shrimad-Bhagavatam, and we get a chance
by the mercy of the devotees, to hear about so many different activities of the Lord and His devotees from Shrimad-Bhagavatam. И точно так же, как жизнь Махараджи Яяти полностью изменилась после того, как он услышал о Махараджи Амбарише, точно так же сейчас мы можем принять полное прибежище у Шримад-Бхагаватам и слушать истории разные истории о преданных тоже от возвышенных преданных. And if again and again and again, if we hear about the glories of the Lord, His devotees, their pastimes, so more and more we hear about them, we will also become inclined towards practicing serious and sincere devotional service, and we will give up our tendency for self-enjoyment. И если мы будем постоянно слушать истории, различные игры чистых преданных, игры Господа, то у нас появится такая же склонность тоже совершать преданное служение. So there are so many different incidences which are kept in Shrimad-Bhagavatam. Shukadeva Goswami has spoken them for the benefit of the people in this age of Kali. И в Шримад-Бхагаватам очень много описано историй, которые рассказывал Шукадева Госвами на благо всех людей в век Кали. So we need to understand now. From this verse, we need to conclude. We need to understand that we can Ante Narayana Smriti will happen only if we hear from the sadhus about Krishna, about the different activities of the great devotees, and only by the mercy of advanced devotees can Ante Narayana Smriti will be possible. We'll be able to remember Lord Narayana at the time of our death. И вот это Нараяна Смрити, памятование о Нараяне к нам может прийти только, если мы слушаем о Господе от саду, от чистых преданных, и только по милости возвышенных преданных мы сможем помнить о Господе в последний момент своей жизни. For devotees who want to remember Krishna all the time, for them Chaitanya Mahaprabhu has given us Shikshashtakam. И для тех преданных, которые хотят постоянно помнить о Господе Нараяне, нам Шри Чайтанья Махапрабху дал Шикшаштаку. And in that Shikshashtakam, Chaitanya Mahaprabhu has given us 4 regulative principles. И в этой Шикшаштаке Чайтанья Махапрабху дал нам 4 регулирующих принципа. Now we understand the 4 regulative principles which is given by Srila Prabhupada to us, and that is also from the Shrimad-Bhagavatam. If you read the conversation between Parikshit Maharaj and Kali, you will find out that the 4 regulative principles which Srila Prabhupada is promoting is actually from the Shrimad-Bhagavatam. But there are additional 4 regulative principles which are given to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы знаем о тех 4 регулирующих принципах, которые нам дал Шрила Прабхупада, и они тоже исходят из Шримад-Бхагаватам. Если вы почитаете беседу Махараджи Парикшита и Кали, то как раз там эти принципы, они озвучены. Но есть также 4 дополнительных принципа, которые дал в Шикшаштаке Шри Чайтанья Махапрабху. So those additional 4 regulative principles are exclusively for devotees who are practicing Krishna consciousness. И эти 4 принципа, они именно для тех преданных, которые практикуют сознание Кришны. By following the first 4 regulative principles like no meditating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, one becomes a human being. И применяя первые 4 регулирующих принципа, это отказ от мясоедения, отказ от интоксикации, от азартных игр и от незаконных половых отношений, через эти принципы человек становится просто человеком, цивилизованным человеком. And then to remain as a devotee, Chaitanya Mahaprabhu has given us additional 4 regulative principles to the devotees. Но чтобы остаться и стать преданным, Чайтанья Махапрабху дал нам еще 4 принципа. So the 4 regulative principles are. И эти 4 регулирующих принципа таковы. Pranadapi sunichena tarariva sahishanam amanina manadena kirtaniya sadahari. These are the 4 regulative principles. И вот как раз из 4 стиха Шикшаштаки исходят эти 4 принципа. That we should become humble like a blade of the grass on a street. This is the first regulative principle. Первый регулирующий принцип — то, что мы должны стать смирение соломы, лежащей на дороге. We should become tolerant like a tree. Второе, мы должны стать такими же терпеливыми, как дерево. We should offer all our respects to others.
Третий, мы должны выражать почтение другим. And desire no respect for our own. И четвертое, это не ждать почтения к себе. Chaitanya Mahaprabhu says, Srinadapi Sunichana Tarariva Saishna Amanina Mana Dena. When we follow this four principles, then what will happen? Kirtaniya Sadahari. We'll be always able to remember Krishna 24 hours. Then only we'll be able to do Kirtan of the Lord 24 hours. Else, it is not possible. И Чайтанья Махапрабху сказал, что если мы выполняем эти 4 принципа, то тогда будет у нас киртания садахарих, то есть мы тогда сможем помнить о Господе 24 часа в сутки и постоянно повторять Его святое имя. So when you're saying Janma Labha Param Paraha Pumsam Ante Narayana Smriti, so for that, Narayana Smriti, for how to remember Narayana all the time, is by this is the principle given to the Gaudiya Vaishnavas by Chaitanya Mahaprabhu. И вот как говорится в этом стихе, да, Анте Нарайана Смрити, что это Нарайана Смрити мы можем достичь, если будем выполнять принципы, данные Чайтаньей Махапрабху. Kirtaniya Sadahari means remembering Krishna 24 hours. И Киртания Садахари означает помнить о Кришне 24 часа в сутки. It is only possible if you follow these 4 relative principles given in this Shikshashtakam verse. И это возможно, если мы будем следовать 4 принципам, данным в Шикшаштаке. We don't have time to go in details of this, but this is the sometimes we can discuss later in other classes if you want. И сейчас у нас нет времени подробнее об этом говорить. Возможно, мы об этом поговорим когда-нибудь позже. So, Hare Krishna. Харе Кришна. If you have any questions. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо большое, Браджсундар прабху, за эту удивительную лекцию. Thank you very much, Браджсундар прабху, for this wonderful lecture. У нас есть вопрос. We have a question. В главе, где описываются ужасные страдания и молитвы Господу, которые возносит душа, находясь в утробе матери, у меня съежилось сердце, и я начала плакать. В тот момент у меня появилась решимость внутри быть серьезнее на пути к Богу, а также проповедовать Его послание словом и делом. Скажите, пожалуйста, проделка ли это моего ума или искреннее желание? Если искреннее, то как сохранить это умонастроение? And the question is that in the chapter where we describe the hellish miseries of the soul, which is inside of the womb of the mother, I even started to cry, and I felt in my heart that I need to be much more determined on my way to God. And I also had a desire to preach His message by my words and by my deeds. Could you please tell, is that just jokes of my mind, or is this a sincere desire? And if this desire is sincere, so how can I keep it? How can I save this mood? Okay. Thank you very much for a wonderful question. Большое спасибо за замечательный вопрос. So the purpose of Shukadeva Goswami to speak Shrimad-Bhagavatam to Maharaj Parikshit. И цель Шукадева Госвами, когда он рассказывал Шримад-Бхагаватам Махараджа Парикшиту, the purpose of Suta Goswami's recitation of Shrimad-Bhagavatam to sages of Naimisharanya. И Сута, и цель рассказа Шримад-Бхагаватам, который проводил Сута Госвами для мудрецов на Наймишарании. And the purpose of Vedavyasji's writing all this, the entire Shrimad-Bhagavatam, is for the benefit of the people of this age of Kali. И Вьясадева записывал Бхагаватам только с одной целью, чтобы принести благо людям века Кали. So if you are able to remember, if you're by reading this pastimes of reading this incidents about how a living being is in the womb of his mother suffers, and it is helping you to remember Krishna, then their attempt is successful. И если вы читаете в Шримад-Бхагаватам вот такие истории, в частности, как страдает душа в утробе матери, если эти истории помогают вам помнить Кришну, тогда вот цель Бхагаватам достигнута. All this Shrimad-Bhagavatam is Puranarko Adunodita. It is like sun in this dark age of Kali. It has appeared, and it is like a sunshine. So when one
comes to Shrimad-Bhagavatam, one's life will be enlightened with transcendental knowledge, and one will be detached from the activities of sense enjoyment. И Шримад Бхагаватам — это как солнце, оно явилось как солнечный свет в этот темный век Кали. И оно дает нам трансцендентное знание, и оно рассеивает наше невежество. Оно убирает наши материальные привязанности. If you want to continue this state of mind, then you have to always continue reading, hearing Shrimad-Bhagavatam. И если вы хотите сохранить такое умонастроение, вы должны продолжать постоянно читать и слушать Шримад Бхагаватам. If you always remain in constant touch with Bhagavatam, you will become a Bhagavata. Если вы постоянно будете общаться с Бхагаватом, вы станете Бхагаватой. So it will help you to always remember. So read Bhagavatam every day, hear Bhagavatam every day, speak about the Lord's glories to everyone, and practice that in your life also. So in this way, you can always you'll always be absorbed in thoughts of Krishna. И если вы будете каждый день читать Бхагаватам, слушать Бхагаватам, если будете рассказывать другим о славе Господа, то тогда будьте уверены, что вы будете всегда очень твердо стоять на этом пути и всегда будете помнить Кришну. Any other questions? Еще вопрос? Да, у нас еще есть один вопрос. Шримад-Бхагаватам, 7 песнь, 13 глава, есть такой стих, 43. Порожденное умом различие между хорошим и плохим нужно как единое целое поместить в ум. Ум после этого следует погрузить в ложное эго, а ложное эго в совокупную материальную энергию. Так можно побороть себе склонность проводить ложные различия. Объясните, пожалуйста, этот стих. Часто встречалось в описаниях ухода царей что-то подобное, только про материальные элементы. Это из той же практики? There is one more question. It's from the Shrimad-Bhagavatam 7.13.43, which is about the difference between good and bad. Excuse me, I will read it. 7.13.43. Okay. I will 7:13. Okay. The mental concoction of discrimination between good and bad should be accepted as one unit and then invested in the mind, which should then be invested in the false ego. The false ego should be invested in the total material energy. This is the process of fighting false discrimination. And the question is that, could you please explain this verse? Often when the departure of the great kings was described, there was told something similar, just about material elements. Is this the same practice? Okay. The mental concoction of discrimination between good and bad should be accepted as one unit and then invested in mind, which should even be invested in false ego, and the false ego should be invested in So if you read the verse, carefully understand, vikalpa juyaschittau tam manasyartha vibhrame mano vaikarike hutva tam mayaya juhatyanyo. So here a person or a yogi or a devotee or is especially a yogi, how can he become free from the material affection is been described. И здесь описано, как йоги или преданный, он может освободиться от материальной привязанности. So we need to understand that there are different kinds of people who understand this material nature in different ways. И есть разные типы людей, которые понимают эту материальную природу разными способами. The karmis they see in different ways, the gyanis they see in different ways, and the devotees of the Lord they see in different ways. И по-разному ее видят и карми, гьяни, и преданные. So the karmis they are in some kind of
they are karmis, they are completely illusion. They completely neglect completely neglected the situation of the material world, and they are completely absorbed in their own sense enjoyment. Gyanis are a little better than that. That they are neither in illusion, they are neither completely in transcendental knowledge, but the devotees of the Lord only are in complete platform of understanding the nature of the absolute truth, the nature of this material world. И карми, они очень привязаны к этому материальному миру, и поэтому они не способны обрести духовное какое-то знание. Гьяни, они умеют различать материю и дух, они знают и о том, и о другом, но только преданные на самом деле способны быть на духовной платформе. So now for a devotees, life is very different as compared to the Gyanis, Hatha Yogis, Karmis, and there, especially the Gyanis and the Hatha Yogis, if you compare devotees and the Gyanis and the Hatha Yogis, they have a completely different process to follow to attain the final goal of life. И жизнь преданных, и жизнь карми, гьяни, йогов, они очень разные. В особенности жизнь преданного отличается от жизни йогов и гьяни, отличаются способы, как они достигают высшей цели жизни. So, devotees, what they do, devotees, they are always utilize all the activities of their life are for Krishna. They do everything for the Krishna. И преданные, они используют все, что только можно для служения Кришне. Они все посвящают Кришне. But the Mayavadis, the Mayavadis or the Gyanis or the Hatha Yogis, they have this different process of controlling their mind or merging them in the Supreme Brahman. So they follow a very different process. Но Майявади, йоги, гьяни, особенно йоги, они следуют другим процессам для того, чтобы погрузить свой ум в Браман. So for them they have to follow so many things. Then they have to be. It's a very difficult process with the Gyanis and people that follow for controlling their false for identifying their true identity. I'll say. What is their true identity? For them, the true identity is that for the Gyanis, it is like I am the soul, spirit soul, and I have to merge myself in the Brahman. Or some of them they understand they have to merge themselves in the Supreme Lord, Supreme Brahman. So they have these different kinds of understanding. И понимание у них, конечно же, другое. В частности, вот для гьяни они считают, что они душа, они должны слиться с Браманом. И чтобы достичь вот желаемого, им нужно соблюсти очень много условий. So what here we are talking about is the Gyanis and the Hatha Yogis. They gradually, what they do is that when they advance in their transcendental platform, gradually they as they advance, they nullify their situation. They start nullifying their material discrimination, and they continue to understand the transcendental, their transcendental knowledge. What they think is their supreme Lord. They continue, and there is a completely different process as compared to the devotees. И в этом стихе говорится, как постепенно продвигается к своей цели трансцендентные гьяни или йоги. Они должны в этом процессе очень постепенно освободиться от всех различий, от всех материальных отождествлений. То есть их процесс, он совершенно другой, совершенно не такой, как у преданных. Now I'll give you a simple example how the Gyanis and the devotees they nullify their false ego. И я приведу вам примеры того, как гьяни и как преданные избавляются от своего ложного эго, сводят его на нет. For a devotee, they say the false ego has been nullified when they understand the transcendental knowledge about Krishna, that Krishna is the Jivera Swarup Hai Krishna Nitya Das, that my real identity is that I am the servant of Krishna.
And in this way, they understand that the real ego is that we are the servants of Krishna, my Swarup, my original identity. But we falsely identify ours because of our association with the material world, we falsely identify this situation of the material world, and we tend to accept so many different kinds of upadhis. That I am this, I am that, I am this and that, I have a PhD, I have that, I am such a rich person, and so many designations are attached to this body. But the devotees, they when they understand that my original relationship is with Krishna, so then they gradually, by the mercy of the sadhus, by the mercy of the transcendental knowledge here from the Shrimad-Bhagavatam, they elevate themselves to this platform that I'm the servant of Krishna, and my life is meant for serving Krishna. In this way, the false ego is completely gone, and the real ego comes in, that I'm the servant of Krishna. So this is the real ego, which is needed. И для преданного процесс следующий, что преданный, он постепенно понимает свое настоящее отождествление, он понимает, что на самом деле он слуга Кришны. И параллельно с этим постепенно исчезает ложное отождествление. Он понимает, что постепенно к нему больше и больше, это по милости саду, по милости священных писаний, это понимание все больше приходит, и вместе с этим постепенно растворяется ложное эго, и все более явным становится истинное эго, то есть наша изначальная природа слуги Господа. But this is not the situation with the Gyanis and Yogis, Gyanis and the Hatha Yogis, because their aspiration is not Shri Krishna, their aspiration is Brahman. So for them, nullifying their false ego is a different way. Just like devotees, they nullify their false ego by doing this, so by accepting Krishna and understanding their position, their Swarupa. But the Gyanis and the Hatha Yogis, they have a very different way of doing it. So they merge their false ego into the material energy, and they merge the total material energy into supreme energetic. And this is how this process, they become free from the material attraction. Okay. И для гьяни, для йоги процесс другой, поскольку их цель — это не Господь Кришна, а Браман. Соответственно, преданные, они достигают цели благодаря тому, что они осознают свою сварупу вечного слуги. А йоги, гьяни, вот они делают то, что описано в этом стихе. Они ум погружают в ложное эго в совокупную материальную энергию и так далее. Харе Кришна. So, Харе Кришна. Thank you very much. My time is up. I have to leave. Спасибо большое. Мое время сейчас уже подошло к концу. Я должен уходить. Спасибо вам большое, Браджсундар прабху. Thank you very much, Браджсундар прабху. За то, что уделили нам время и позволили погрузиться в Шримад-Бхагаватам. That you gave your time to us and let us plunge into Шримад-Бхагаватам. Мы надеемся на скорую встречу с вами в эфирах. We hope to meet you soon. Hare Krishna. Mm-hmm.